హలో ఎవ్రీవన్, నేను సమీర్. మీరు చూస్తున్న టెక్ స్టూడియో. మీరు విండోస్ 7, విండోస్ 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి విండోస్ 10 పైకి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? లేదా మీ విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ మీది పీసీలో తిరిగి విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో వరకు చూస్తుండండి. ఈరోజు నేను మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ నుంచి విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, దానిని ఇమేజ్ బర్న్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎలా బూటబుల్ డివిడి తయారు చేయాలి, దాని తర్వాత విండోస్ 10 ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పటివరకు మీరు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. పదండి వెళ్దాం ఇలాంటి వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్, మీరు గూగుల్పై సెర్చ్ చేయండి విండోస్ 10 డౌన్లోడ్. మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేసింది. దీనిపై మీరు క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోండి, లేదా నేను డిస్క్రిప్షన్లో దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఇచ్చేస్తాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఈ పేజ్లోకి రావచ్చు. ఇక్కడ విండోస్ 10 అక్టోబర్ 2018 అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ కింద క్రియేట్ విండోస్ 10 ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా డౌన్లోడ్ టూల్ నౌ పై క్లిక్ చేసి 18 MB EXE ఫైల్ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు దీనిపై డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయి. అప్గ్రేడ్ దిస్ పీసీ, క్రియేట్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా, యూఎస్బీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్, డివిడి. మనం డివిడి తోటి మన విండోస్ 10 ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం కాబట్టి మనం సెకండ్ దానిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి, ఏ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి, ఇంకా ఏ ఎడిషన్ కావాలని అడుగుతున్నాయి. ఇక్కడ కింద చెక్ బాక్స్లో రికమెండెడ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు పీసీకి సూటబుల్ లాంగ్వేజెస్ ఎడిషన్ ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఉంది. దీనిని మీరు టిక్ మార్క్ను తీసేసి మళ్ళీ మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఎడిషన్ ఆర్కిటెక్చర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను రికమెండెడ్ ఆప్షన్ పైనే ఉంచి నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ చూజ్ విచ్ మీడియా టు యూజ్, యూఎస్బీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్, ఐఎస్ఓ ఫైల్. మనం విండోస్ 10 పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం డివిడి ద్వారా విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి మనం సెకండ్ దానిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. మన విండోస్ 10 డౌన్లోడ్ అయ్యే వరకు మనం ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ బర్న్ సాఫ్ట్వేర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. ఇది ఒక ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. దీని ద్వారా మనం బూటబుల్ డివిడీని తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు గూగుల్పై వచ్చి సెర్చ్ చేయండి ఇమేజ్ బర్న్ అని. ఈ సాఫ్ట్వేర్కు సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేసాను. కావాలంటే మీరు అక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 3.77 MB EXE ఫైల్ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ EXE ఫైల్పై డబుల్ క్లిక్ చేసి దీనిని ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. ఇక్కడ బాగా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్ ఇమేజ్ టు ఫైల్ డిస్క్, రైట్ ఫోల్డర్ టు డిస్క్. ఇందులో మనం ఫస్ట్ దానిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. డివిడి క్రియేట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ సోర్స్లో విండోస్ 10 ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో దానిని సెలెక్ట్ చేసుకొని విండోస్ 10 పై క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కింద వెరిఫై మీద టిక్ చేసి ఉంది, దాన్ని మీరు టిక్ చేసుకొని ఉంచండి. డివిడి బర్న్ అయిన తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ ఒకసారి మన డివిడిని వెరిఫై చేస్తుంది. దీని ద్వారా మన డివిడిలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే లేదా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏదైనా బగ్స్ ఉంటే ఇది చెప్పేస్తుంది. లేకపోతే మనం విండోస్ 10 ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. డివిడి బర్న్ అయ్యేందుకు 10 నుంచి 15 నిమిషాలు, ఇంకా వెరిఫై కోసం కూడా 10 నుంచి 20 నిమిషాలు పడుతుంది. నేను ఇక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. డివిడి బర్నింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు పీసీని రీస్టార్ట్ చేసేయండి. ఇంకా కీబోర్డ్ మీద F10 లేదా డిలీట్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి బయోస్లోకి వచ్చేయండి. ఫస్ట్ బూటబుల్ డివైస్ మీద CD బై డివిడిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకా బయోస్ను సేవ్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వండి. ఇక్కడ మన విండోస్ 10 సెటప్ వచ్చేసింది. లాంగ్వేజ్ టు ఇన్స్టాల్, టైమ్ అండ్ కరెన్సీ ఫార్మాట్, కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ మెథడ్ అడుగుతున్నది. ఇక్కడ మనం లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్ను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. టైంలో ఇక్కడ మనం కోల్కతా ఇండియాను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. దాని తర్వాత యాక్టివ్
విండోస్ 10లో మీ దగ్గర విండోస్ 10 కీ ఉంటే ఇక్కడ తెచ్చేసి టైప్ చేసేయండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్. ఇక్కడ మీరు విండోస్ 10 ప్రో మీద సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసేయండి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ డూ యూ వాంట్, అప్గ్రేడ్ లేదా కస్టమ్. మనం అప్గ్రేడ్ మీద కాకుండా కస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ మన హార్డ్ డ్రైవ్లోని అన్ని పార్టీషన్స్ వచ్చాయి. మనం విండోస్ 10ను సి డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం పార్టీషన్ 2ను సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఉన్న పాత ఫైల్స్ అన్ని ఫార్మాట్ డిలీట్ కొట్టేద్దాం. దానికోసం మనం ఇక్కడ కింద ఫార్మాట్పై క్లిక్ చేసేద్దాం. నేను పార్టీషన్ 2 పై సెలెక్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ విండోస్ 10 ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దీనికి మనకు 10 నుంచి 20 నిమిషాలు పట్టొచ్చు ఇన్స్టాలేషన్ అయ్యే వరకు. నేను ఇక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. మనం ఇక్కడ మన కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈజ్ దిస్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్లో మనం ఇంగ్లీష్ ఇండియాను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. కావాలంటే మీరు ఇంకొక కీబోర్డ్ను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. హూ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పీసీ, ఇక్కడ మీరు మీ పేరును టైప్ చేసేయండి. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ మీ పీసీకి పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదా నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసేయండి.
ఫ్రెండ్స్, దీంతో మన విండోస్ 10 ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో.